So good afternoon. So now we are going to write a C++ program to find the volume of the box. Okay, va? So first I have to create a class. So class is a keyword, and then class name is a box. So within the box, I have to create a data member as well as member function for the access modifier of public. If I declare the data members as well as member function for the access modifier of public, so we can access this data member as well as member function throughout the program. Otherwise, within the main function also we can access the data member as well as member function. So public is an access modifier. So within this, the integer is the data type, and then so first one is length, the second data member is the integer breadth, the third one is integer height. So these three things can be called as data members. So length, breadth as well as height, these three things can be called as data members. So the next one is member function. So the member function is return integer value, and then the function name is volume. So within this there is no argument list, so I can declare as void. So now I can define this member function within the class. So syntax for the member function is just like a function definition. So return type, and then function name, and then argument list, and then function definition. So within the function definition, return length multiplied with breadth multiplied with height. So now the volume is of member function. It returns the multiplication of these three things, because that only the return type is integer. So now the class definition is over. So I end with the semicolon. So next I can go for main program. So integer main is a function one. Within the main function I have to create an object. So the creation of object is purely based on the class. So the syntax of the creation of object is class name space object name. So box is the class name, and then b1 is the object, and with semicolon. So b1 is the object. So now I have to initialize these data members, because the data member is declared as a public. So if it is a public, I can directly access these data member within the main function. So b1 dot length, which is equal 10, and then b1 dot, using a dot operator I can access the data members, breadth, and then b1 dot height.
So now I initialized all these data members. So now I have to call the member function value. So the same one. So using an object, I can call the member function. The member function name is volume. But this member function should return some value. So I have to assign this value into some place. So integer answer, which is equal to 0. I can declare this one initial value, otherwise no problem. So answer. So volume is the function. It should return some value that can be stored in answer. So now I have to print this value. So volume cout. So within this is a printing statement. Volume of box is nothing but answer. Finally, it's an integer byte, so I have to return 0. So now I can compile this program. So length is a spelling mistake. I think that L-E-N-G. And then expected semicolon, and then end with okay, return 0 and with semicolon. So the volume of box, which is equal to 1000. Okay. Okay. Now the same program, I can change some parameters values. So what's the difference between C and C++ between Modu? The data members we can able to provide security. So for security, if it is a private, okay, all the data members as well as member function we can access only within the class. So the member function as well as data member functions as well as a data member as well as member function, it is not possible to access inside the main function. So that the member function should be declared as a public. So now the data member is not possible to access within the main function, but the member function is possible because the member function is declared as a public. So these three statement is illegal if you are declared as a data member as a private. These three statements are illegal, but this statement is accessible because now the data member function is public only. So now I can compile this program. It shows an error because of that. It's a private, the length one is a private one, so it is not accessible within the main function. It's a illegal term. So if you want to access this private data members,
you can access using a member function, you can access the private data member. Using a member function, you can able to access this private data member. So now I can change this program. So within the member function, I can add another one function. So the mem function should not return in any value, so declare as a void, and get data is a function name. Within this, I can get a 3 values: integer a, comma, integer b, comma, integer c. So with the definition of this, the length which is equal to a, and then breadth which is equal to b, and then height which is equal to height which is equal to c. So using a member function, I can initialize these values. So now I can call this member function and initialize this value into the private data member. So I can remove these 3 lines because it is an illegal statement. So using an object, so b1 dot get data. So I have to pass 3 values. Value 1 is 10, value 2 is also 10, and then value 3 is also 10. So the first 10 can be assigned to integer a, and then the second one is b, and then the third one is c. Otherwise I can change the value. So 15. Okay. So the length which is equal to 10, breadth which is equal to 15, and then height which is equal to 10. So while you are calling this function, the data members are initialized. So if the data member is declared as a private, so you can access only within the class. Okay. So now I compile this program. So I think I'm semicolon kodukala. Okay, you can get the value of the volume of box which is equal to 1500. Okay, so next, in case, okay, next concept. So next concept enna sonna, member function. This is the member function. This is the member function. This is data member. In the member function, member function, okay. The member function oda definition within the class எழுதுனாலும் எழுதலாம், இல்ல outside the class எழுதுனாலும் எழுதலாம். Within the class எழுதுனா just like function definition எப்படி எழுதுறியோ the same syntax. In case outside the class நீ எழுதணும்னு நினைச்சனா inside the class வந்து declaration மட்டும் பண்ணிட்டு outside the class definition எழுதணும். ஓகேவா? அப்ப inside the class declaration பண்றேன்னா just return type and then function name, so end with semicolon. It's a declaration. ஓகேவா? So இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம delete பண்ணிடலாம். So inside the class declaration மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் for the member function of for the member function of get data. ஓகேவா? the get data ன்ற இருக்குது within the class வந்து so within the class வந்து declare only, so outside the class I have to define. So outside the class define பண்ணா first return type, so இங்க void தான் return type, and then class name is a box, and then scope resolution operator,
and then function name get data, and then within this you can mention the argument list, integer b and then integer c. So you can define, so first one length which is equal a, and then width which is equal to b, and then height which is equal to c. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை இன்சைட் த கிளாஸும் டிஃபைன் பண்ணலாம், இல்லை அவுட் சைட் த கிளாஸும் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் லைக் தட் இதையும் நீ வந்து அவுட் சைட் த கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம், இன்சைட் த கிளாஸ் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் இதை கம்பைல் பண்ணிப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச். ஸோ இப்போ அகெயின் ஐ கேன் கம்பைல் திஸ் ஒன். So you can get the same result. So அப்போ ரெண்டு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்சைட் த கிளாஸும் இன்னொரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனை வந்து அவுட் சைட் த கிளாஸும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அகெயின் வந்து இதையும் நான் அவுட் சைட் த கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன்னா டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ஸோ டிக்ளேர் பண்ணும்போது வேரியபிள் நேம் ஸ்பெல் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. இந்த இடத்துல மூணுமே நீ இன்டிஜர் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். உனக்கே தெரியும் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனில் வந்து there is no need of variable name, so you have to mention only the data type of the variable. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த இதையே நம்ம எடுத்து விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ இந்த வால்யூம்ன்றதை அவுட் சைட் த கிளாஸ் நீ சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, ஸோ அகெயின் என்னது ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் அ இன்டிஜர், அண்ட் தென் வால்யூம் class name is a box, and then scope resolution operator, and then volume. So within the volume there is no argument list, so I can directly go for the definition. So within the definition I can return multiplication of these three things. The first one is the length multiplied with multiplied with so now you can get the same result. Okay, so for member function definition of the we can able to write inside the class as well as outside the class. Okay, so ipo or chinna idu in the get data in the member function as declare as a private. Cut பண்ணிட்டேன். So it's also declare as a private. So இதுவும் privateல இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக உன்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இந்த லைன் it shows an error because the get data as a member function is declared as a private. ஸோ இது ப்ரைவேட்டில் இருக்கும்போது outside the class it's not possible to access. ஸோ பப்ளிக்கில் இருந்தால் மட்டும்தான் we can able to access. ஸோ கண்டிப்பாக if you compile the particular program it shows an error. ஓகேவா? it shows an error. கண்டிப்பாக வந்து get dataல error காட்டுது. So how we can initialize this data member value using a member function? ஸோ கெட் டேட்டா வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூலாம் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா நெஸ்டிங் ஆஃப் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெஸ்டிங் ஆஃப் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லைன் வந்து இட் ஷோஸ் அன் எரர். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து நீ வந்து டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வித்தின் திஸ் வால்யூம், ஓகேவா, இந்த வால்யூம்ன்ற மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ஸோ யூ கேன் கால் த கெட் டேட்டா. ஸோ கெட் டேட்டா இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு. ஸோ வித் த ஆர்குமெண்ட், ஸோ 10, 15, 10. ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இது வந்து ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். யூஸிங் அ ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஐ கேன் இனிஷியலைஸ் த
டேட்டா மெம்பர். ஸோ அதாவது ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே இன்னொரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை நீ கால் பண்ணனா ஜஸ்ட் லைக் இட்ஸ் அ நெஸ்டிங் ஆஃப் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் ஐ கேன் ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். You can also get the same result. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ப்ரைவேட்டில் இருந்தால் கூட அவுட் சைட் த கிளாஸை வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஆக்சஸ். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக இந்த ஃபங்க்ஷனை நீ ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ வித்தின் திஸ் ஐ கேன் ஸ்டாப் த ப்ரோக்ராம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து அடுத்த கான்செப்ட் பார்ப்போம். ஸோ